Good morning to everyone. My name is Hafiza. I am studying 5th standard in MPPS Urdu Girls School, Udayagiri, Andhra Pradesh, Nellore district. Today I am tell about state and state capitals names. Andhra Pradesh, Amaravati, Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur, Jharkhand, Ranchi, Uttar Pradesh, Lucknow, Madhya Pradesh, Shimla, मध्य प्रदेश शिमला, बिहार पाटना, त्रिपुरा अगरतला, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश शिमला, मणिपुर इंफाल, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मिजोरम इजवाल, महाराष्ट्र मुंबई, तेलंगाना हैदराबाद, वेस्ट बंगाल कोलकाता, दिल्ली. Thank you.